హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం డెడ్ లాక్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి చూద్దాం. సో ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ. సో మనకి థ్రెడ్ 1 థ్రెడ్ 2 ఉన్నాయి. సో థ్రెడ్ 1 అనేది ఏ అనే రిసోర్స్ని లాక్ చేసింది. అండ్ అలాగే థ్రెడ్ 2 అనేది బి అనే రిసోర్స్ని లాక్ చేసింది. అండ్ థ్రెడ్ 1 అనేది బిని ఎక్వైర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. అండ్ అలానే థ్రెడ్ 2 అనేది కూడా ఏని ఎక్వైర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఏ అనే రీసోర్స్ థ్రెడ్ 1లో లాక్ అయింది. బి అనే రీసోర్స్ థ్రెడ్ 2లో లాక్ అయింది. సో ఇప్పుడు బి అనే రిసోర్స్ని థ్రెడ్ 1 యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా, అలాగే ఏ అనే రిసోర్స్ని థ్రెడ్ 2 అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా ముందు ఇది అన్లాక్ అవ్వాలి, రైట్? సో అంటే రిలీజ్ అవ్వాలి, లాక్ నుంచి రిలీజ్ అయితే ఏ అనేది థ్రెడ్ 1 నుంచి రిలీజ్ అయితేనే కదా థ్రెడ్ 2 అనేది ఏని యాక్సెస్ చేసుకునేది. సో బేసిక్ ఇక్కడ చూడండి, 2 or more థ్రెడ్స్ ఆర్ అన్మూవింగ్ ఆర్ ఫ్రోజన్, లైక్ స్ట్రక్ అయిపోయింటాయి లాక్లో. సో ఇన్ దర్ ఎగ్జిక్యూషన్ బికాస్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ టు ఫినిష్. లైక్ ఇప్పుడు థ్రెడ్ 2 బిని లాక్ చేసింది, బట్ అది ఫినిష్ చేయాలి అంటే ఏ రిసోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటేనే ఫినిష్ అయ్యింది అనుకోండి. ఏ అనేది థ్రెడ్ 1లో లాక్ అయింది. అండ్ థ్రెడ్ 1 అనేది ఏని లాక్ చేసింది, బట్ బి అనేది రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటేనే అది ఫినిష్ అవుతుంది. బట్ బి అనేది థ్రెడ్ 2ని లాక్ చేసుకున్నది. సో ఇప్పుడు ఎలా? సో ఒకసారి చూడండి, థ్రెడ్ 1 ఎక్వైర్స్ లాక్ ఏ, థ్రెడ్ 2 ఎక్వైర్స్ లాక్ బి. థ్రెడ్ 1 attempts to acquire lock B, but it is already held by థ్రెడ్ 2. Thus థ్రెడ్ 1 blocks until B is released. సో థ్రెడ్ 1 అనేది హోల్డ్లో ఉంటుంది యాక్చువల్గా, ఎందుకని బి అనేది రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు. థ్రెడ్ 2 attempts to acquire lock A, but it held by థ్రెడ్ 1, and thus థ్రెడ్ 2 blocks until A is released. సో థ్రెడ్ 2 కూడా అలానే బ్లాక్లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఏ అనేది రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు. క్లియర్? సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం 2 ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం. సో స్టాటిక్ రిసోర్స్ ఏ, రిసోర్స్ బి, రైట్? సో ఏ బి. అండ్ ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఏని లాక్ చేయడానికి. సో స్టాటిక్ వాయిడ్ మెథడ్ ఏ. సో మెథడ్ ఏలో ఏం చేద్దామంటే లైక్ మనకి ఏ థ్రెడ్ నేమ్ కూడా తీసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో థ్రెడ్ నేమ్ ఎలా వస్తుంది మనకి? థ్రెడ్ డాట్ కరెంట్ థ్రెడ్ డాట్ నేమ్, రైట్? నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లాక్ చేస్తున్నాను. సో దేన్ని లాక్ చేస్తున్నాను? రిసోర్స్ ఏని నేను లాక్ చేశాను, రైట్? సో రిసోర్స్ ఏని లాక్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్, ఇక్కడ కన్సోల్ తీసుకున్నాం, ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. సో థ్రెడ్ నేమ్ ప్లస్, సో నేనేం ట్రై చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే లాక్ ఏ రిసోర్స్ ఏని లాక్ చేశాను, సో ఇమీడియట్గా లోపలికి వచ్చింది అంటే ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిసోర్స్ ఏ అని తీసుకున్నాం, రైట్? సో ఇది ఫస్ట్ థ్రెడ్ కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్, జస్ట్ ఒక 1 minute గ్యాప్ ఇద్దాం, సారీ 1 second గ్యాప్ ఇద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ 1 second గ్యాప్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్, థ్రెడ్ నేమ్. సో రిసోర్స్ బిని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, రైట్? ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ రిసోర్స్ బి అనుకున్నాను, రైట్? సో అగైన్ నేనేం చేయాలి? రిసోర్స్ బిని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే నేను బి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు బి అనేది నేను ఫస్ట్ ఈ థ్రెడ్లోకి లాక్ చేసుకోవాలి కదా.
సో లాక్ రిసోర్స్ బి. నౌ సో రిసోర్స్ బి. సో బిని లాక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బి అనేది అంటే రిసోర్స్ బి అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది అని చెప్పి నేను మెసేజ్ ఇవ్వాలి. రైట్, ఎగ్జిక్యూటెడ్, రిసోర్స్ బి అనేది ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇది ఫస్ట్ వన్. మెథడ్ ఏ అనేది నాకు రిసోర్స్ ఏని లాక్ చేసి సమ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది అండ్ బిని యాక్సెస్ చేయడానికి ఇది ట్రై చేస్తుంది. రైట్, అండ్ ఎప్పుడు ఏ అనేది లాక్ లో ఉన్నప్పుడే బిని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ బిని యాక్సెస్ చేయాలంటే బి కూడా లాక్ లో ఉండాలి కదా. రైట్, సో ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ తీసుకుందాం. సో ఇది మెథడ్ బి అని తీసుకున్నాం. రైట్, మెథడ్ బి. సో మెథడ్ బి అంటే దట్ మీన్స్ థ్రెడ్ టూ అనేది రిసోర్స్ బిని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ బిని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది అండ్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ రిసోర్స్ ఏ. తర్వాత లాక్లో ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే కనుక ఏం తీసుకుంటుంది అండ్ సో ఇప్పటి వరకు అర్థమైంది కదా. క్లియర్. సో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే థ్రెడ్ t1 ఈక్వల్స్ టు న్యూ థ్రెడ్. సో మెథడ్ ఏ నేమ్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే అక్కడ నేను థ్రెడ్ ఏ అని వచ్చింది. క్లియర్. నెక్స్ట్ థ్రెడ్ t2 నేమ్ థ్రెడ్ బి t1 డాట్ స్టార్ట్. నెక్స్ట్ వన్ t1 డాట్ జాయిన్ చేద్దాం. t2 డాట్ జాయిన్. సో జాయిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఆపరేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయింది అని మనకి తెలియటానికి నేనేం చేస్తానంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ మెథడ్ మొత్తం ఫినిష్ అయింది. రైట్, మొత్తం ఏదైతే ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఫినిష్. సో ఒకసారి చూద్దాం. థ్రెడ్ ఏ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిసోర్స్ ఏ. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ థ్రెడ్కి వచ్చాం మెథడ్ ఏలోకి. థ్రెడ్ ఏ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిసోర్స్ ఏ. నెక్స్ట్ వన్ థ్రెడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిసోర్స్ బి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థ్రెడ్ ఏ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ రిసోర్స్ బి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థ్రెడ్ బి ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ రిసోర్స్ ఏ. క్లియర్. అండ్ ఇక్కడ లాక్ ఉంది కదా రిసోర్స్ బి. సో ఇక్కడ రిసోర్స్ బికి వచ్చేపాటికి ఆల్రెడీ ఇక్కడ థ్రెడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిసోర్స్ బి అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ రిసోర్స్ బి అనేది లాక్ లో ఉంది. అగైన్ లాక్ లాక్ రిలీజ్ కాకుండానే మళ్ళీ దాన్ని మనం లాక్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇది రిలీజ్ అయితేనే కదా దీన్ని అసలు ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేసుకోవాల్సింది. క్లియర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది డెడ్ లాక్ అండి. సో ఇక్కడ మనకి రాదు. సో అవుట్పుట్ అనేది రాదు. అంతే జస్ట్ ఆగిపోయింది లాక్లో ఉంది. క్లియర్. సో ఇది డెడ్ లాక్ ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? సి లాక్ అండ్ మానిటర్ కి జనరల్గా ఇక్కడ మనం లాక్ యూస్ చేస్తాం కదా, సేమ్ ఇలానే ఇష్యూని రీసాల్వ్ చేయడానికి మనం మానిటర్ యూస్ చేస్తాం. క్లియర్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీటికి డిఫరెన్సెస్ కి. సో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ థ్రెడ్ నేమ్ సేమ్ రిమైన్స్ సేమ్. థ్రెడ్ నేమ్ నేను ఇలానే ఉంచుతున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక కండిషన్ తీసుకుంటాను. వైల్ కండిషన్ ట్రూ. వైల్ ట్రూ
if monitor dot try enter మనం ఇది చూసాం ఆల్రెడీ. మానిటర్ డాట్ ట్రై ఎంటర్ రిసోర్స్ ఏ డాట్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి మిల్లీ సెకండ్స్ అనేది టైం స్టాంప్ ఇవ్వాలి. సో టైం స్పాన్ డాట్ ఫ్రమ్ సెకండ్స్ ఇద్దాం. ఎన్ని సెకండ్స్ ఇద్దాం? జస్ట్ 1 సెకండ్. రైట్, 1 సెకండ్ ఇచ్చి క్లియర్. సో 1 2 సో 2 బ్రాకెట్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం? ఫస్ట్ మానిటర్ అంటే రిసోర్స్ ఏని మనం ఇక్కడ లాక్ చేసాం. క్లియర్. సో మానిటర్లో నార్మల్గా మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? ట్రై అండ్ ఫైనల్లీ. క్లియర్. ట్రై అండ్ ఫైనల్లీ ఉంటుంది కదా, మనం చెప్పుకున్నదే కదా. సో ఫస్ట్ ట్రై చూద్దాం. సో ట్రైలో ఏం చేయాలి? ట్రైలో ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదైతే మన స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ క్లియర్. ట్రై చేస్తున్నాం. రైట్. ట్రైలో ఏం చేసాం మనం? ఇక్కడ చూడండి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ థ్రెడ్ నేమ్ వచ్చి థ్రెడ్ ఏ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిసోర్స్ ఏ అండ్ 1 సెకండ్ స్లీప్లో పెట్టాం. అండ్ అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ రిసోర్స్ బి. రైట్. సో ఇక్కడ రిసోర్స్ బిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. రైట్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ మనం మానిటర్ డాట్ ట్రై ఎంటర్. సో అంతే కదా, మనం లాక్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ, లాక్ రిసోర్స్ ఏ రిసోర్స్ బి అని. సో రిసోర్స్ బి, రిసోర్స్ బిని అప్ చేస్తుంది టైం స్పాన్ 1. సో ఫైనల్గా మళ్ళీ ఇద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? రిసోర్స్ బిని లాక్ చేసాం. క్లియర్. సో ఇక్కడ చూడండి లాక్ ఏ అండ్ లాక్ బి ఏదైతే ఇచ్చామో ఇది. సో రిసోర్స్ బిని లాక్ చేసినప్పుడు అంటే ఇక్కడ మానిటర్ రిసోర్స్ బిని లాక్ చేసినప్పుడు ఏమి ఇచ్చాను చూడండి, ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిసోర్స్ బి. క్లియర్. అండ్ సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇంకొక ట్రై బ్లాక్ తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే మనం మానిటర్ లాక్ని క్లోజ్ చేయాలి కదా. సో ఫైనలీ సో ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిసోర్స్ బి. సో అయిన తర్వాత బ్రేక్ చేసేద్దాం, ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి కంటిన్యూషన్ ఉండదు. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైనల్లీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ మానిటర్ ఇన్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి. ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి? ఈ రిసోర్స్ బి అనేది లాక్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి కదా. సో మానిటర్ డాట్ ఎగ్జిట్. సో ఏంటిది మనకి రిసోర్స్? అక్కడ రిసోర్స్ బి అనేది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. క్లియర్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? సో ఇక్కడ రిసోర్స్ ఏని లాక్ చేసాం. రైట్. సో దీనిలో ఇది ట్రై బ్లాక్ కదా. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ సో ఇక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మానిటర్ అనేది గ్యాస్ చేయండి. మెంటర్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఏం చేయాలి? మనం రిసోర్స్ ఏని ఎగ్జిట్ చేయాలి. క్లియర్. రిసోర్స్ ఏని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామండి. నౌ ఫైనల్గా బ్లాక్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ బ్లాక్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది అవసరం లేదు. క్లియర్. సో ఇది వైల్ బ్లాక్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్
థ్రెడ్ నేమ్ is done. Okay, so it's done, it's completed. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ రిసోర్స్ ఏని లాక్ చేసాం. రిసోర్స్ ఏని లాక్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఎగ్జిక్యూటెడ్ థ్రెడ్ నేమ్, సపోజ్ థ్రెడ్ ఏ ఉందనుకోండి, థ్రెడ్ ఏ అంటే ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ రిసోర్స్ బి. సో ఆఫ్టర్ 1 సెకండ్ మనం ట్రై చేస్తున్నాం. సో ట్రై చేసినప్పుడు సేమ్ ఇదే మెథడ్ బిలో ఉంటుంది కదా. సో ఆల్రెడీ ఇట్లానే ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది రిలీజ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ లాక్ చేసి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఫైనల్గా మళ్ళీ దాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సో థ్రెడ్ బిని లాక్ చేసాం, థ్రెడ్ బిని లాక్ చేసి ఆ రిసోర్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకున్నాం. సో థ్రెడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఈ ట్రై బ్లాక్ నుంచి బయటకు వస్తాం. సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇఫ్ బ్లాక్లో ఆల్రెడీ మానిటర్ అనేది రిసోర్స్ ఏని లాక్ చేసి ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ రిసోర్స్ ఏదైతే ఉందో రిసోర్స్ ఏ అనేది దాన్ని మనం ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాం. సో సేమ్ ఇలానే ఇది మెథడ్ ఏ కదా. ఇప్పుడు మెథడ్ బిని సేమ్ చేంజెస్ చేద్దాం చూడండి. సో మెథడ్ బి థ్రెడ్ నేమ్ ఓకే, మానిటర్ డాట్ బి. సో బి అంటే ఫస్ట్ బిని మనం లాక్ చేసుకోవాలి. క్లియర్, ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిసోర్స్ బి. సో బిని కదా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది అండ్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ రిసోర్స్ ఏ. క్లియర్. సో ఏని యాక్సెస్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తాం కాబట్టి రిసోర్స్ ఏ. సో ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిసోర్స్ ఏ. క్లియర్. సో ఏని కదా ఇంటర్నల్గా రిసోర్స్ ఏ. ఫైనల్లీ ఏని రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా బీకి రిలీజ్ చేయాలి. సో రిమైనింగ్ సేమ్. క్లియర్. సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి. చివరికి మనకి ఫినిష్డ్ అని రావాలి. రైట్. చూడండి మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రెడ్ ఏ ఇస్ డన్, బి ఇస్ డన్ అండ్ ఫినిష్డ్. సో మనకి కోడ్ అనేది ప్రాపర్గా రన్ అయినట్లు. క్లియర్. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.